Marcos Webb tocó la puerta equivocada a las 11:47 de la noche. No tenía idea de que sería el último momento honesto de su vida. Era un padre soltero. Trabajaba de noche. Su hijo Darius estaba dormido en la planta baja de una habitación de hotel barata y Márquez solo necesitaba que le devolvieran su teléfono, fotos, notas de entrevistas, todo lo que importaba. Un golpe. Eso era todo lo que se suponía que debía ser. La puerta se abrió. Una mujer con un vestido negro agarró su muñeco y lo arrastró adentro antes de que pudiera hablar. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Dentro de la suite, 3 personas estaban sentadas en sillas de cuero como jueces esperando un veredicto. Una madrastra con ojos fríos. Un hombre con una sonrisa ansiada. Una mujer observando todo. Este es mi prometido, dijo la mujer, con su mano atrapada alrededor de la muñeca de Marcos. La habitación quedó en silencio. Marcos entendió en ese instante. Acababa de ser atrapado en una trampa diseñada para destruir a alguien. Y lo llamó. Decía la palabra equivocada. Estas personas poderosas decidían que era un riesgo. No solo arruinarían a la mujer que sostenía su brazo. Destruirían a su hijo. Uno de los hombres se inclinó hacia adelante. ¿Quién demonios es este? Marcos sintió que el hogar de la mujer se apretaba. Una advertencia silenciosa. Un ruego desesperado. Una amenaza. Miró a su alrededor a los contratos sobre la mesa. Las cámaras de seguridad que podía sentir observando desde las esquinas. Los miembros de la junta que decidirían si salía de esta suite como un hombre libre o como un criminal buscado. Entonces la madrastra sonrió. No calidamente. Peligrosamente. Bueno. Dijo, su voz como hielo. Esto cambia todo. 48 horizontes. Todo el universo de Marcos Philip Webb cabía dentro de un modesto apartamento y la risa de un niño de 8 años. A los 38, Marcos se movía por la vida con una eficiencia silenciosa. La habilidad de supervivencia de alguien que había aprendido a vivir solo con determinación. Trabajaba en turnos nocturnos en una instalación de envío, clasificando paquetes bajo luces fluorescentes mientras la ciudad dormía. Las horas eran brutales, pero lo permitían estar presente cuando importaba. Cuando Darius necesitaba diciendo. Cuando tenía pesadillas. Cuando hacía preguntas como, Papa, ¿por qué algunas personas tienen todo y otras no tienen nada? Darius tenía 8 años, ojos agudos y era cuidadoso. Tenía la profunda voz de Marcos, todavía pequeña pero resonante. Y una manera de observar a las personas que hacía que el pecho de Marcos delira. Mañana Marcos tenía una entrevista para la gestión de instalaciones en un complejo médico. Mejores horarios. Seguro de salud. Cobertura dental. Había empacado su viejo portafolio en una bolsa de lona desgastada. Certifications de una vida que había dejado atrás hace años. Habilidades que no mencionaba. Vivian Hart estaba en esa suite como alguien esculpido en mármol y ambition. A los 35 años, era la CEO de Hart Development Holdings, un imperio de dioses y propiedades en 4 estados. Su postura era perfecta, su voz controlada, su reputación construida sobre nunca mostrar debilidad. Pero debajo de esa armadura, estaba sofocando. Mañana, la junta finalizaría una fusión que aseguraría su posición o la destruiría. Su madrastra Constance había dejado claros los términos. Aceptar un compromiso con Dermot Vale, un hombre con conexiones políticas y riqueza familiar, over como la empresa se desvanecía. Dermot quería su legitimidad, su estatus, su imagen pública. Una vez casado, la eliminaría en 6 meses. Todos en esa solo lo sabían. Constance lo sabía y no lo importaba. Constance Hart ocupaba el asiento de poder cerca de la ventana, deliberadamente iluminada desde atrás. Se había casado con el padre de Vivian en la última etapa de su vida. Permaneció en silencio hasta que el marido,
Y luego se movió como una maestra de ajedrez. Como presidenta interina, controlaba los votos de la junta que importaban. Hablaba sobre el legado familiar mientras usaba las emociones de Vivian como armas. Luisa Chun estaba cerca de la puerta, la asistente ejecutiva de Vivian. Práctica y ferozmente leal. Conoce a los involucrados, conoce los puntos débiles, sabía que miembros de la junta aceptaban sobornos. También sabía, al ver las manos de su jefa temblar, que Vivian estaba aterrorizada. El anuncio de la fusión estaba programado para mañana por la tarde. Un escándalo, una fotografía, un susurro de impropiedad, y Vivian estaría acabada. Constance se había asegurado de eso. La trampa era perfecta hasta que Marcus tocó la puerta equivocada. El error había sido inocente. Marcus se había registrado en una habitación estándar en el 9º piso. Darius estaba dormido a las 8 p.m., acurrucado bajo mantas baratas con su elefante de peluche metido bajo la barbilla. Marcus bajó a buscar su teléfono. El recepcionista, abrumado, trabajando un turno doble, sacó la reserva equivocada. Los apellidos eran similares. Los números de las habitaciones estaban cerca. Lo entregó a Marcus una tarjeta de lave para la suite 1742 sin cuestionar. Dentro de la suite, Constance había estado apretando el lazo. Papeles esparcidos por la mesa de café. Un anuncio de compromiso predestinado, listo para firmas. Dermot se inclinó hacia adelante con una simpatía ensayada, que hizo que Vivian quisiera romper algo. Firmen ahora, habean dica. Comprometens publicamente. Prueben su lealtad a la familia y a la empresa. Vivian sabía que se firmaba, perdería todo lo que importaba. Su autonomía. Sus elections. La posibilidad de una vida que le perteneciera. Entonces llegó el golpe. Cuando Vivian abrió esa puerta, lo vio. Un hombre con una chaqueta sencilla sosteniendo una tarjeta de lave de hotel. El agotamiento escrito en las líneas alrededor de sus ojos. Un extraño completamente fuera del sistema. En ese segundo, tomó una decisión que la salvaría o la destruiría. Agarró su muñeca y tiró. Marcus entendió al instante. Había entrado en algo peligroso. La forma en que los dedos de Vivian se hundían en su brazo no era desesperada. Era calculada. Pero debajo del cálculo, sintió puro terror. Constance examinó a Marcus como una mujer que examina una propiedad que de alguna manera había aparecido en su lista de inventario. ¿Quién es este? El hogar de Vivian se aprieto. Mi prometido. Dermot se río bajo y fío. ¿Estás bromando? Parezco que estoy bromando. La voz de Vivian se mantuvo firme, pero Marcus sintió su pulso acelerado. Constance se reclinó hacia atrás, con los dedos entrelazados. Vivian, querida. Creo que merecimos una explicación. El término de cariño era una amenaza. Vivian mantuvo su mente en alto. Marcus y yo nos hemos estado viendo en privado. No quería que la prensa se involucrara hasta que estuviéramos seguros. Los ojos de Constance se entrecerraron. ¿Y qué dice el señor? Webb, escuchó Marcus Decker. Trabajo en una instalación de envío. Tengo un hijo. Darius tiene 8 años. El silencio que siguió fue vicious. Dermot en realidad se río. Un trabajador de almacén con un hijo. Vivian, esto es patético. Ella está desesperada. Inventando esto mientras miramos. Vivian no se mudó. Había aprendido a nunca mostrar debilidad frente a los depredadores. Marcus no es parte de tus juegos de accionista, Constance. Precisamente por eso lo elegí. No necesita mi dinero para sentirse importante. Ya sabe lo que importa. Las palabras tuvieron efecto. La expresión de Constance cambió, calculadora. Luisa apareció al lado de Vivian. ¿Puedo hablar contigo? Su voz era urgente. En el pasillo, los ojos de Luisa estaban muy abiertos. ¿Quién es ese hombre? Alguien que no se puede comprar, dijo Vivian. Alguien que Constance no puede controlar.
Hasta donde vas a llevar esto? Preguntó Luisa. Vivian miró de nuevo la expresión arrogant de Dermot. Hasta donde tenga que hacerlo. Vivian llevó a Marcus a una habitación lateral y cerró la puerta. Necesito 2 semanas, dijo. Has de mi prometido durante el anuncio de la fusión. Eso es todo. Marcus la miró. Estás loca. Probablemente. Pero si te alejas ahora, Constance te destruirá. Descubrirá quién eres, donde trabajas, a donde vie tu hijo a la escuela. La he visto hacerlo. Las manos de Marcus se apretarán. No amenaces a mi hijo. Te lo advierto, dijo Vivian. Ya estás en este juego. Pero si me ayudas, te ayudaré. Cubrir tu renta durante 6 meses. Te conseguir una referencia laboral que no requiera turnos nocturnos. Y te juro que mantendré a Darius completamente fuera de esto. Marcus pensó en la entrevista de mañana. El apartamento que nunca se sintió permanente. La forma en que Darius había comenzado a preguntar. Nos vamos pronto, papa? Tengo conditions, dijo. Darius no se convierte en un accesorio. Si esto se complica legalmente, tú te encargas. Tú lo proteges. Si rompes tu palabra me voy. Vivian asintió. De acuerdo. Se dieron la mano. Las siguientes 18 horas fueron un caso intensivo en una vida que Marcus nunca había querido entender. Luisa lo trayó un traje a medida que lo cuidaba mejor que cualquier cosa que hubiera tenido desde antes de que naciera Darius. Ella lo interrogó sobre lo básico. Como parar salido de Vivian en las fotografías. Que Decker los reporteros los atrapaban en el vestibulo. Vivian lo guió a través de su línea de tiempo ficticia. Se habían conocido hace 8 meses. Lo mantuvieron en privado. Manténlo vago, lo instruyó. Lo vago es más difícil de refutar. El personal del hotel lo observaba como un animal exótico. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas cuando pasó. Las personas que Constance había colocado por todo el edificio tomaron fotografías con sus teléfonos, esperando que cometiera un error. Marcus sintió el peso de ojos invisibles por todas partes. Y esa noche, encontró a Vivian de pie sola en el balcón de su suite, con el teléfono en la mano pero sin hacer llamadas. Se veía pequeña de una manera que no tenía nada que ver con la altura física. Parecía alguien que había pasado tanto tiempo siendo fuerte que había olvidado cómo ser otra cosa. Marcus no ofreció consuelo. Simplemente se quedó allí, en silencio y firme. A veces eso era suficiente. El ultimátum llegó a la medianoche. Constance envió un mensaje a través de Luisa. Mañana a las 2 p.m., Vivian presentaría a su prometido en la junta. Si Marcus era real, el compromiso con Dermot era nulo. Si era falso, Constance perseguiría cargos por fraude. Vivian sería removida por juicio impaired. Sobrevivir o rendirse. Todo se desmoronó a las 6:17 a.m. cuando sonó el teléfono de Marcus. La nena de Darius estaba histérica. Emergencia familiar. No podía cuidarlo hoy. Marcus se quedó en el pasillo, con el teléfono pegado a su oído, la mente acelerada. No podía dejar a Darius solo. No podía perderse la presentación en la junta. No podía arriesgarse a llevar a su hijo a este edificio, donde las cámaras rastreaban cada movimiento. Cada elección conducía al desastre. Luisa se enteró primero cuando el servicio de limpieza mencionó haber visto a un niño pequeño en el 9º piso, sentado en el pasillo cerca de la habitación de Marcus, tarareando suavemente. Ella fue a la suite de Vivian, pálida y sombría. El hijo está aquí. Si alguien lo fotografía, es la gente de Dermot lo conecta con Marcus. Yo sé lo que harán, dijo Vivian en voz baja. Vivian fue ella misma a la habitación de Marcus sin seguridad, sin Luisa. Encontró a Darius sentado con las piernas cruzadas en la cama, aferrándose a un elefante de peluche, con los ojos abiertos y preocupados. La televisión estaba encendida pero en silencio.
Los crayons estaban esparcidos como pequeñas bajas. ¿Este mi papa en problemas? Preguntó Darius. Campo. Sistemas de seguridad. Análisis de infraestructura. Antes de Darius. Antes de que todo cambiara. La noche anterior a la reunión de la Junta. Todo se desmoronó en cámara lenta. Vivian recibió noticias después de la medianoche. Si falaba mañana, las consecuencias irían más allá de perder su puesto. Los abogados de la Junta habían preparado una demanda alegando que había donado deliberadamente el valor de los accionistas a través de una conducta personal imprudente. Buscarían sus activos personales. Su reputación. Todo lo que había construido. Ella estaría en bancarrota. Desacreditada. Barata de la industria a la que había dedicado toda su vida adulta. Estaba sentada sola en su suite, mirando su teléfono con sus cientos de contactos, dándose cuenta de que no tenía a nadie a quien llamar. Ningún amigo que no estuviera en su nómina. Ninguna familia que no estuviera en su contra. La soledad de eso era aplastante. Un peso físico en su pecho que hacía difícil respirar. Marcus la encontró allí, sentada en la oscuridad junto a la ventana. Las luces de la ciudad se extendían abajo como una constelación de las vidas de otras personas. No pidió permiso. Simplemente se sentó en la silla frente a ella. Vivo por mi hijo, dijo finalmente. Todo lo que hago es por Darius. Cada elección, cada sacrificio, cada vez que traigo mi orgullo tomando un turno nocturno que odio. Todo es por él. La miró directamente a los ojos. Odio mentir porque los niños lo ven. Saben cuando algo está mal. Vivian miró hacia arriba, su máscara cuidadosamente construida agrietandos. Presa en una casa donde cada abrazo tenía condiciones, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Cada te amo venía con expectativas. Mi padre amaba más a la compañía de lo que alguna vez me amó a mí. Y cuando murió, me dijo lo que realmente lo importaba. Ella rió, amargo y en silencio. Constance y secura pretendió. Se casó con mi padre por exceso. Se quedó por control. Se sentaron en esa comprensión compartida. Dos personas de mundos completamente diferentes que de alguna manera hablaban el mismo idioma de la soledad. Entonces Vivian cometió su error. Las paredes volvieron a levantarse, defensivas y afiladas. Estás haciendo esto por el dinero, ¿verdad? Dijo. Eso es todo lo que es. Las palabras salieron mal, malditas por años de asumir que realmente veas a las personas como personas, no como herramientas. Supongo que estaba equivocado. Se fue. La puerta se cerró suavemente. Vivian se sentó en la oscuridad y se dejó llorar por primera vez en años. No porque estuviera perdiendo su empresa. Porque había herido a alguien que había intentado ayudarla. Dermot atacó a medianoche. Un correo electrónico anónimo a cada miembro de la Junta. Línea de asunto. Alerta de fraude. El mensaje incluía fotografías cuidadosamente editadas para hacer parecer que Marcus había recibido dinero en efectivo en el vestíbulo. Las marcas de tiempo alteradas para sugerir reuniones secretas. Para la mañana, se suponía que el daño sería catastrófico. La reunión de emergencia de la Junta se convocó a las 2 p.m. en una sala de conferencias diseñada para intimidar. Constance se sentó al frente de la mesa. Dermot a su derecha, luciendo comprensivo. Vivian entró con Luisa. Se suponía que Marcus debía mantenerse alejado. Había empacado su maleta, escrito una nota a Vivian diciendo que no podía hacer esto más. Pero Darius escuchó el personal del hotel hablando en el pasillo. Los oyó decir policía. Los oyó decir fraude. Los oyó decir que su papa podría ser arrestado. Comenzó a llorar, tomó la mano de Marcus. ¿Hiciste algo malo, papa? Marcus se arrodilló, miró a los aterrorizados ojos de su hijo. No no lo hice. Entonces, ¿por qué son tan crueles? Preguntó Darius. Marcus pensó en correr.
Luego penso en lo que Darius aprendería si lo hacía. ¿Qué tipo de hombre si convertiría su hijo? Recogió su portafolio, la vieja bolsa de lona que contenía la documentación de su vida anterior. Quédate con Luisa, le dijo a su hijo. Regresó en seguida. La sala de conferencias se quedó en silencio cuando Marcus entró. Las cejas de Constance se levantaron. Dermot sonrió con desdén. Vivian lo miró como si estuviera viendo un fantasma. Marcus puso su portafolio sobre la mesa. Necesito dejar algo, dijo. La sala esperó. Pero los registros de la cámara del vestibulo muestran una iluminación diferente. Alguien mezcló imágenes de la tarde con un fondo de la noche. Ven las transmisiones originales. Hizo clic entre pantallas con fluidez profesional. Esta imagen de mi recibiendo dinero? En realidad soy yo recibiendo cambio en la cafetería. Los registros de seguridad originales muestran la transacción a las 4:23 p.m. Luisa dio un paso adelante con una tablita. Sac los registros de respaldo antes de que pudieran ser eliminados, dijo con calma. 3 puntos de acceso desde un terminal no autorizado. Todos rastreados hasta esta identificación do empleado. Mostró la pantalla. La identificación pertenecía a alguien en la nómina personal de Dermot. La sala estalló. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante. La expresión de Constance se volvió fría y aguda. Dermot intentó interrumpir. Esto es ridículo. Él está claramente fabricando pruebas. No he fabricado nada, dijo Marcus con calma. Dermot cometió su error fatal. Se defendió demasiado, mencionando detalles técnicos que solo alguien directamente involucrado sabría. El sistema ni siquiera era accesible desde ese terminal. El firewall estaba configurado para, se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Marcus lo miró fijamente. ¿Cómo sabrías que terminal se usó a menos que fueras tú quien autorizó el acceso? El silencio fue devastador. Constance se volvió hacia Dermot con una expresión que podría cortar diamantes. Vivian se puso de pie. Quiero ser clara, dijo, dirigiéndose a la junta. Yo involucro a Marcus en esta situación. Lo use como un escudo contra un compromiso al que no di mi consentimiento. Se volvió hacia Constance. Un compromiso que organizaste como una transacción comercial sin mi opinión. Coloco una carpeta sobre la mesa. Esta es la carta original que enviaste a la familia de Dermot hace 6 meses, ofreciendo acciones de la empresa a cambio de una alianza matrimonial. Eso es un conflicto de intereses. Eso es usar los activos de la empresa para una agenda personal. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar. Marcus añadió la pieza final. También he recopilado evidencia de manipulación de datos y soborno a empleados. El hotel abrirá una investigación interna. Podría haber cargos criminales. Dermot perdió completamente la compostura. Se levantó, con el rostro enrojecido y la voz elevada. ¿Crees que puedes juzgarme? No eres nadie. Eres un trabajador de almacén quebrado con un hijo al que apenas puedes alimentar. Eres patético. La sala quedó en un silencio absoluto. Incluso Constance parecía disgustada. Dermot acababa de revelar exactamente quién era. No encantador. No simpático. Solo cruel. Ese niño que acabas de insultar, dijo Vivian, con voz de hierro. Tiene más dignidad en su pequeño dedo que tú en todo tu cuerpo. La votación fue rápida. Dermot fue removido de la negociación de fusión. Se abrió una investigación sobre la violación de datos y el soborno. Constance mantuvo su puesto en la junta, pero perdió su control absoluto sobre los votos. Vivian mantuvo su posición como CEO, pero hizo concesiones. Reconocimiento público de prisión. Reforma de la gobernanza corporativa. Medidas de transparencia. Ella aceptó porque mantener su posición no significaba nada si había perdido su alma para lograrlo. Después, Marcus empezó sus cosas. El trato había terminado.
Había hecho lo que prometio. Vivian lo encontró en el pasillo lavando su desgastada bolsa de deporte. Gracias, dijo ella. El esencio. Lo hice por mi hijo, no por tu mundo. Vivian trego. Sobre el comentario del dinero. Eso estuvo mal. Marcus terminó. Lo estuvo. Te utilis, dijo Vivian. Luego te elege porque tenía miedo de ser utilizada. Esa es la verdad. Ella lo miró directamente. Te mereces algo mejor. Marcus no sonrió, pero algo en su expresión se suavizó. Tú también, dijo. Antes de que cualquiera pudiera decir más, Darius apareció con Luisa. Corrió directamente hacia Vivian con el efecto desinhibido de los niños que no han aprendido a usar sus corazones como armas. ¿Estás bien? Preguntó. Vivian se arrodilló. Ahora sí. Gracias a tu papa. Darius consideró esto seriamente. Si no mientes, ¿puedes venir a cenar con nosotros? Vivian miró a Marcus. Él miró a su hijo, luego de vuelta a Vivian. Una cena, dijo. Sin cámaras. Sin juegos. Solo personas. Solo personas, acordó Vivian. 3 semanas después, Vivian apareció en el edificio de apartamentos de Marcus lavando comida para lavar y sin detalle de seguridad. Lavaba jeans y en suéter. Su cabello estaba suelto. Se veía como una persona, no como una CEO. Darius estaba emocionado, mostrando dibujos, charlando sobre la escuela. Comieron en una mesa pequeña en una cocina pequeña. Y Vivian se dio cuenta de que nunca había sentido este tipo de paz. Después de que Darius se fue a la cama, Vivian y Marcus se sentaron en el silencio. No necesito un prometido falso para pelear mis batallas ya, dijo Vivian. Estoy reestructurando la junta, construyendo algo limpio. Hizo una pausa. Pero me gustaría conocer al hombre que se levantó en esa sala de conferencias. El verdadero. Marcus guardó silencio. Soy un padre que cometió errores y se alejó de una carrera porque no podía vivir con lo que pasó. Estoy tratando de hacerlo mejor. Eso es todo. Eso es suficiente, dijo Vivian. Marcus la miró. Tengo una condición. Nombrala. No hagas que Darius se sienta avergonzado de los adultos en su vida, dijo. No lo mientes. No lo hagas dudar de lo que es real. Vivian sostuvo su mirada. Lo permito. La reconstrucción fue lenta. Vivian limpió la casa, eliminó la red de vigilancia de Constance, trajo miembros independientes a la junta. Lo ofreció a Marcus un puesto en la gestión de sistemas de construcción. Horarios estables. Buenos beneficios. Nada que no hubiera ganado. Él lo aceptó. No porque ella lo hubiera ofrecido, sino porque era lo adecuado. Darius volvió a dormir toda la noche, sin despertarse preocupado por su papa seguiría allí. Meses después, Darius dibujó una imagen. 3 personas de pie juntas. Sin etiquetas. Sin títulos. Solo formas y colores que representaban algo que se sentía como hogar. Se lo dio a Vivian, quien lo enmarcó y lo puso en su escritorio en la oficina. No para demostrar nada a nadie, solo porque importaba. La historia no terminó con una boda o un gran gesto. Terminó con una elección de seguir aprendiendo, de seguir siendo honesto, de construir algo real en lugar de algo que solo se vea bien en las fotografías. Vivian aprendió a sentarse en una mesa de cena sin armadura. Marcus aprendió a confiar de nuevo, con cuidado y lentamente. Darius aprendió que a veces los adultos cometen errores, pero los buenos intentan solucionarlo. Una puerta que se abrió por error se había convertido en una salida para los 3. No de sus problemas, sino hacia algo mejor, algo verdadero. Y en un mundo que comerciaba con apariencias y juegos de poder, esa verdad era lo más raro de todo.